Hamjambo wanafunzi wetu wa Kawangware monthly meeting kwa ibada yetu ya leo, siku ya leo. Kwanza kabisa nirudishe shukurani kwa pastor wetu, Pastor Moses Sadika and the team behind this kutupatia nafasi kama hii ili kuweza kufikisha ujumbe wetu wa Sunday School kwa watoto wetu popote pale walipo. So tunasema kwamba ni asante na tunatumai kwamba ujumbe utakapowafikia kila mmoja atakuwa tayari kufanya jinsi ambavyo inatakikana. Asubuhi ya leo niko hapa na nitakuwa mwalimu wenu for the class of teens and the Sunday School, that is Sunday School kuanzia miaka 8 hadi 12, the teens class kuanzia miaka 13 hadi 20. So karibuni. Mimi naitwa Teacher Victor Karani Onyango. Acha tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asubuhi ya leo naja mbele zako nikipata shukrani, sifa na siku hii ambayo umeweza kutupatia. Niko hapa mbele yako Jehova ili kuweza kupeleka neno lako kwa watoto wako Bwana, ile neno ambalo umeweza kuniamini nalo. Naomba kwamba Jehova unaenda kunitumia jinsi ambavyo Bwana umeweza kukadiria. Na wacha neno hili wanapolipokea likawe la manufaa ndani ya maisha yao, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni sana. Sitaenda kwa mambo mengi sana bali nitaenda direct to our own lesson today. The topic, to be used by God, or you can say being used by God. Na kitabu yetu ya leo, the main text, tutasoma from the 2 Kings chapter number 5. Not chapter 5, chapter 5 verse 1 to 17. Nitarudia. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 17. Topic nimesema to be used by God, or you can say being used by God. Now, vile mnajua kwamba before tuendelee na mafunzo yetu tunakuwa na memory verse. So memory verse yetu ya leo itakuwa kutoka kitabu cha Ephesians chapter number 5 verse 15 to 16. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. So nitawasomea memory verse na natumai ya kwamba after the lesson today mtaweza kurudia hiyo memory verse, na mkienda popote pale hapo mlipo mtaweza kukumbuka kwamba memory yetu ya verse ya leo ya Jumapili ya leo ilikuwa gani. So Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. The Bible says, "So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people." Verse 16. "Make good use of every opportunity you have, because these are evil days." Wacha nirudie ndio usikie vizuri tena. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are end days. So that's our memory verse, na natumai kwamba kila mtu baada ya lesson ya leo ataweza kupata kurudia. Now, nimesema kwamba tunaenda kujifunza about to be used by God or being used by God. Na nimewapatia kitabu 2 Kings chapter 5 verse 1 to 17. This is the story of Naaman. Natumai kwamba kila mtu ameweza kusikiza story ya Naaman. Lakini kabla tuendelee pale, nikuulize swali. How do you live your life every day? How do you live your life every day? Jibu wewe mwenyewe utajijibu. Question number 2. When you wake up, do you realize that God has given you a fresh day to do what pleases him? Wakati wewe unaamka asubuhi, wewe unagundua kwamba umepewa nafasi nyingine na Mwenyezi Mungu kufanya yale mambo ambayo yanamfurahisha. So kama unaamka, jijue kwamba ni mambo gani ambayo unaenda kuyafanya kufurahisha Mwenyezi Mungu. Na kama utafanya mambo kinyume na yale Mwenyezi Mungu anatarajia, then ujue kwamba umeenda kinyume na matarajio yake Mwenyezi Mungu. Every day God knows each of the places that we will go. Wakati unatoka kwa kitanda, Mungu tayari ashajua kwamba asubuhi ya leo, siku ya leo utakuwa hapa na pale. Siku ya leo utafanya hiki na kile. Lakini swali ni, are you careful of what you are going to do? Ama ni wewe tu kuamka na kupeleka miguu zako pale popote ambapo unaenda? Hujui kwamba chochote kile ambacho unaweza kukutana nacho. God may use us as an opportunity to help others learn about him. Na nimekuwa nikiongea kila wakati nikasema kwamba kama wewe ni mwanafunzi, as a teen, as a Sunday school, God has a purpose in your life. Na kuna kitu ambacho amekupatia wewe mwenyewe ukaweza kukifanya wengine wakakione. Usijue kwamba wewe ni mdogo kwa udogo wako, siwezi kufanya jambo kubwa watu wakanikubali. Remember that even in the Bible, we had a very young king at the age of 7. Na Mungu akamtumia kwa miaka 40. So who are you? At your small age, God can use you for a bigger purpose. Now, let's go to our Bible story today. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 17. Na nitamai kwamba kila mtu ataweza kusikiza. So Biblia inasema hivi. Naaman, the commander of the Syrian army, was highly respected and esteemed by the king of Syria because
Through Naaman, the Lord had given victory to the Syrian forces. He was a great soldier, but he suffered from a dreaded skin disease. In one of their raids against Israel, the Syrians had carried off a little Israelite girl, who became a servant of Naaman's wife. One day she said to her mistress, "I wish that my master would go to the prophet who lives in Samaria. He would cure him of his disease." When Naaman heard of this, he went to the king and told him what the girl had said. The king said, "Go to the king of Israel and take this letter to him." So Naaman set up, taking 30,000 pieces of silver, 6 pieces of gold, and 10 changes of fine cloth. The letter that he took read, "This letter is to introduce my officer Naaman. I want you to cure him of his disease." When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in dismay and exclaimed, "How can the king of Syria expect me to cure this man? Does he think that I am God? With the power of life and death, it is plain that he is trying to start a quarrel with me." When the prophet Elisha heard that what had happened, he sent word to the king, "Why are you so upset? Send the man to me, and I'll show him that there's a prophet in Israel." So Naaman went with his horses and chariot, and stopped at the entrance to Elisha's house. Elisha sent a servant out to tell him to go and wash himself 7 times in River Jordan, and he will be completely cured of his disease. But Naaman left in a rage, saying, "I thought he would at least come to me and pray to the Lord, his God, wave his hand over the disease spot and cure me. Besides, aren't the rivers Aban and Epapha back in Damascus better than any river in Israel? I could have washed in them, been cured." His servants went to him and said, "Sir, if the prophet had told you to do something difficult, you would have done it. Now, why can't you just wash yourself as he said and be cured?" So Naaman went down to the Jordan, dipped himself in 7 times as Elisha instructed, and he was completely cured. His flesh became firm and healthy, like that of a child. He returned to Elisha with all his men and said, "Now I know there's no God but the God of Israel. So please, sir, accept the gift from me." Elisha answered, "By the living Lord, whose I serve, I swear that I will not accept a gift." Naaman said that he accept it, but he will not. The last verse 17. So Naaman said, "If you won't accept my gift, then let me have 2 mule of earth to take home with me, because from now on, I will not offer sacrifice or burnt offerings to any god except the Lord." Bwana asifiwe. Now, the summary of this story, vile tumesikia kwamba Naaman was a commander, a very known commander in the army of Syria. Na kawa amekubalika mpaka na kiongozi wake, jinsi ambavyo alikuwa anaenda anatawala vita na anashinda akirudi. Lakini kulikuwa na shida moja na Naaman. Alikuwa na ugonjwa ambao ni wa ukoma. Ugonjwa ambao madaktari walijaribu kumtibu lakini wakashindwa. Lakini ikawa kwamba kuna wale maaskari wake walikuwa wameenda kule Israel, wakateka nyara watu kuleta wapi? Kule Syria. Na kule kukawa na kamsichana mmoja kakachukuliwa kakapelekewa bibi ya Naaman, akwe kama maid wake, vile watu tunaita maid. So wakati msichana alikuwa anaona kwamba Naaman vile anateseka na ule ugonjwa, akaamua hapana. Akaamua kumwambia bibi yake, "Can the master not go to our land? There is this prophet Elisha who can cure him." Wakati bibi yake asilisikia hivi na akaambia the servant, na servant akaenda akaambia Naaman. Naaman hakuchelewa because Naaman anataka sana kupona. Akaenda akamwambia kimfalme, "Naambia kwamba kuna prophet kule Israel. Nitume ama niandikie barua nikampeleka mfalme wako anipatie nafasi ruhusa ya kwenda kufanya nini? Kuponya na prophet." Mfalme akamwambia nini? "Nitaandika barua, wewe nenda, barua itafika na utaweza kuponywa." Wakati barua ilifika huko, tunaona kwamba mfalme naye akakasirika, anasema kwamba mbona huyu mfalme ameanza kunidharau? Mimi ni Mungu ambaye anaweza ua mtu nikamponye. Lakini hii barua ilikuwa inamwendea yeye. Hii barua ilikuwa inaandikiwa kwa nani? Kwa Elisha. So wakati Elisha alisikia haya na akatumana huyu jamaa kaende kwake. Now this is a person very known. Na tunaambia kwamba alikuwa anatembea with horses and chariots. Ni kama tunaonanga watu wakubwa wakipita na magari makubwa kubwa hapa. Alafu mwito kwa mlango yako. Itakuwa muda sana kuchukua kufika kwa mlango yako, because ni wale watu ambao wanaona kwamba tukienda mahali tunajichukulia kwamba sisi ni watu heshima. Hatufai kukanyaga mahali ambapo hapatufai. Lakini wakati alienda kwa Elisha, Elisha akamwambia kwamba akatuma sana, kwanza hakumfikia. Akamwambia sawa, nenda ukamwambia kaende in the river Jordan. River Jordan was a very muddy river. Maji ambayo yalikuwa pale kwa machafu ambayo hata mtu hangeweza kupenda kukanyaga. Lakini Elisha akamtuma nani? Naaman akaenda kujiosha kule. Naaman akakasirika sana. Akaona kwamba huyu jamaa ananiona kama namna gani.
mimi nimekuja hapa kwa sababu ya nini? Ya kuponywa. Itakuwaje niende kujiosha kwa ile maji? Lakini nilifanyika, fanyikazi wake ukamwambia, jinsi mfalme prophet amekwambia nenda kafanye. Na alienda akafanya vile. So we see that God used this young girl, the servant of Naaman's wife. Akafanya nini? Akamtumia kwamba awe ni chombo ambacho kitaweza kufikisha ujumbe kwamba kuna mfalme, kuna prophet ambaye anaweza kuponya watu ule ugonjwa ambao uko nao. Hata kama huku kwenye watu wamejaribu wamekashindwa, lakini kule kwetu kuna mtu ambaye anaweza fanya nini? Anaweza kuponya ugonjwa. Now, this lesson that we want us to learn from this story. Lesson number 1. Anybody can be used by God. Take for example kule nyumbani, mko na vyombo tofauti. Kuna vyombo vya mabati, vijiko, glasses and whatever visu. Na kila kitu kimepewa kazi yake ya kufanya. Na kinafanya kazi yake kulingana na ule muda ambao kinatakikana. The same way tunatumia vile vyombo is the same way God uses us. Amepatia kila mtu uwezo wa kufanya jambo fulani katika maisha yake. Wewe kama ni mtoto mdogo ambao unajiona kwamba kuna udogo wako katika nyumba yenu, in your own church, katika society or even at your school, there's this thing that God has gifted you with that you can work it out. Ya kwamba unajiona kwamba si kitu cha maana, lakini ukienda kukifanya kuna wale ambao watakiona kwamba ni kitu cha maana. So kisidharau kile kidogo Mwenyezi Mungu amekupatia ndani ya maisha yako, because God knows that if he gives you that smaller thing in you, you can make it to become a very bigger thing that can be of a purpose to each and every person around you. So usijidharau kwa kwamba umepewa talanta umekaa nayo. Kuna wengi watu tunawaita kujeni mkaombe, kujeni mkaimbe, wanaogopa. Lakini mtu anapopewa nafasi ile unaona kwamba ametumia nafasi yake vizuri. Unajua kwamba kweli talanta mtu alikuwa nayo na alikuwa amekalia nayo. Usichukue talanta yako kaikalia. Chukua nafasi, use the opportunity that you have to make your purpose be seen, because the talent that you have is God given. The young girl was picked to tell Naaman about prophet Elisha. Najua kwamba kuna wengi ambao walikuwa wameshikwa, lakini Mungu aliweza kutumia huyu mmoja ambaye ni huyu mdogo akafikisha ujumbe. Pia wewe Mungu anaweza kutumia kwa udogo wako na ukafikisha ujumbe katika kanisa lako, ukafikisha ujumbe katika wanafunzi wenzako, ukafikisha ujumbe katika hata familia yenu. The smaller you are important in God's eyes. Point number 2, be willing. The servant girl was willing to help Naaman. Yeye alijua kwamba tumeshikwa, tumetekwa nyara, lakini hakuchoka kuona kwamba niko na ule moyo wa kusaidia. Huyu jamaa anaumia. Akajitolea kwamba kufikisha ujumbe, kuna jamaa kule kwetu ambaye anaweza ponya huu ugonjwa wako. So, na akafikisha ule ujumbe, na ujumbe kufanya nini? Ukafika. Na baadaye nani akaponywa? Elisha akaponywa. So, you must be willing to do something that you know it can be of importance to people. Usikie mtu ambaye umejiona kwamba umejifinya kitu, kuna uwezo wa kufanya, lakini unajua kwamba sitaki kutumia nafasi yangu kufanya, maybe watanichekelea, maybe watanionea haya. Usione haya katika kazi ya Bwana. Jitolee kufanya kazi ya Bwana kwa uwezo ambao uko nao, because ule uwezo ambao uko nao ni Mwenyezi Mungu amekupa. So be willing to work it out. Your age can never stop you from doing this. 1 Timothy chapter 4 verse 12 it says, don't let anyone look down on you because you are young. Kwa udogo wako uko na maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa udogo wako unaweza fanya jambo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. If this girl hangejisikia, if she was not willing to help Naaman, maybe Naaman hangeweza kusaidika. Lakini Naaman alisaidika kwa sababu gani? Huyu msichana alijitolea, akaona kwamba hapana, sitaki jamaa aendelee kuumia, nataka akapone, na akaweza kupona. Point number 3, have the right heart. Nikisema kwamba have the right heart inamaanisha nini? Kuwa na moyo ambao ni wa upendo, kuwa na moyo ambao ni wa kusaidia, kuwa na moyo ambao ni wa kusamehe. If this young girl angekuwa na ule moyo wa the hatred heart, hangeweza kusaidia nani? Naaman. We normally call it the black heart. Hangeweza kumsaidia Naaman. Lakini akaona kwamba hata kama tumetekwa nywara, hata kama tumechukuliwa kutoka kwetu nyumbani, tumekuja kufugwa huku, lakini upendo wangu kwa kusaidia watu sitawacha ukae. Nitaacha nafasi yangu ikafanya nini? Ikatumike. So this girl had a right heart. She had the right heart, but not the black heart, full of hatred, bitterness, unforgiveness, anger, etc. These things stops us from being used by God. Unajua kwamba unapokuwa na the black heart, uko na hasira ndani yako, uko na wivu ndani yako, Mungu hawezi akakutumia. Sababu gani? Anajua kwamba akikutumia utaenda kufanya mabaya kuliko yale mazuri ambayo mwenyewe alikuwa akitarajia. Lakini ukiwa na moyo ambao ni mzuri, Mungu atakutumia kwa jinsi ambayo mwenyewe anataka na kufikisha ule ujumbe ambao yeye mwenyewe anataka kufanya nini? Ukaweze kufika. The servant girl had a right heart, loving, compassionate, willing and obedient. We are used by God. We point others towards him, etc. But these few books will help you in your own time.
So nataka uchukue nafasi yako kujisomea ya kwamba vitabu hivi vikusaidia katika maisha yako wakati unataka kutumika na Mwenyezi Mungu. If you want to be used by God, then be guided by these 5 books. Number 1, keep your life clean, free from sin. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Keep your life clean, free from sin. Remember, you are a Christian. Jesus already has saved you. He has washed away your sins. He gave his righteousness to you, and he took away your sinful nature. Meaning now you are a Christian who is sinless. So you must be sinless, out of sin, to be used by God. Number 2, keep your eyes open. Psalms 105 verse 4. Fungua macho yako, Mwenyezi Mungu akaweze kutumia. God has given you a talent that anataka ukaweze kuitumia, lakini talent umeikalia. But fungua macho uone kwamba kile kipaji Mwenyezi Mungu amekupatia kinaweza kuwa cha manufaa katika kanisa lako. Ule uimbaji ambao umepewa utakuwa manufaa katika kanisa lako. Ule uombaji umepewa utakuwa manufaa katika kanisa lako. Ile kusoma Biblia na ku speak it out, kuelezea watu kuhusu Biblia inasema nini, that is a talent God has given you. Use it out. Open your eyes to see what God has given you. Number 3, keep your purpose firm. Acts chapter 13 verse 3. Keep your purpose firm. Which purpose were you born to do? Kitu gani ulizaliwa ukaikifanya? Maana kila mtu akizaliwa anazaliwa na sababu yake. So jiulize kwamba nilipozaliwa nilipewa sababu gani? Kama umepewa sababu yako ni kufanya uimbaji, stand firm on your purpose. Number 5, keep your mind on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Weka mawazo yako, akili yako yote kwa nani? Kwa Yesu. Haya yatakusaidia, ndipo Mwenyezi Mungu aweze kufanya nini? Kukutumia. And if you want God to use you, then remember the 5 books. Be sinless. Keep your eyes on him. Keep your eyes open. Keep your purpose firm. Keep your mind on Jesus, and God will use you. Now, as I finish, I want to give you 2 questions. Na najua kwamba mkiwa nyumbani mtajibu hayo maswali, mtajijibu. Question number 1, why did Naaman have to dip himself 7 times in River Jordan? Why did Naaman dip himself 7 times in River Jordan? Question number 2, apart from being willful and having a good heart, what other attitudes can we learn from this servant girl? Apart from being willful and having a good heart, what are other attitudes we can learn from this servant girl? Hiyo majibu utajijibu. And remember, normally after our topic huwa tunakuwa na wimbo, na huu wimbo nitawapatia, mtausikiza baadaye at the end of the lesson, na kila mtu akaweza kuimba. Inaimba kwamba God is God. God is good. Inaenda hivi: God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. So inaenda hivi, kiendelea inabadilisha. God is merciful. God answers prayers mpaka kumaliza ule wimbo wote. The memory verse. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are end days. Nitaomba tuombe pamoja mbili tunapomaliza our today's lesson. Dear God, thank you for your word today. I am willing and ready to be used by you. Help me to cultivate the talent you have given me. Help me to discover my purpose and the desire of your heart. In Jesus' name, I pray. So wacha tuombe sisi wote pamoja with our lesson today. Mwenyezi Mungu Baba aliye juu mbinguni, nasema kwamba ni asante kwa nafasi ambayo umeweza kutupatia, na ni asante kwa nafasi hii ya neno hili Jehova ambayo umeweza kunipa kuweza kufikisha kwa watoto wako. Naomba kwamba neno hili waje Bwana likawe taa kwa miguu zao, popote wanapotembea wajue kwamba Jehova umeweka sababu ndani ya maisha yao ya kwamba utataka kuwatumia katika hali ambayo unahitaji kuwatumia. Ni asante kwa maana kila jambo ambalo umeweza kufanya ndani ya maisha yao ni jambo la maana, na kila mmoja atakubali na kulitenda jinsi ambavyo unatakikana. Ni asante kwa siku ya leo. Tunapomaliza haya Jehova, tunaomba kwamba tunapokutana wakati mwingine, wacha neema yako ikazidi kudhihirika katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ni mama na atakuamini. Mbarikiwe.